A fondo, a fondo, a fondo. I'm Christopher Lux, Dinamarca. ¿Qué estás haciendo esta noche, 6 de enero, en la Ciudad de México con esto? Tonight I'm supporting the bike community of Mexico City, and these are some of my friends that every week do a bike ride to promote bicycle culture and promote the use of bicycle in the city. ¿Cuál sería el mensaje que le das a los habitantes de la Ciudad de México? It's use your bike, and to all the people in the cars, please respect the bicyclists a lot more than you do, and to the government, I would say please build more bike lanes for the people to drive safe on the bikes, so the people can use the bike as a safe alternative to the car. I stayed 3 months in Mexico City. I represent an organization called Karma Kanone. Karma Kanone. And with this organization we build and design and produce these bicycle sound systems that run on solar power and bike energy, and we use them to promote bicycle culture around the world. And I want to say a big thanks to the Mexican people, because what I found here that we don't have so much in Denmark. Denmark, we obviously are very good with the bicycles, but here in Mexico there's a very good DIY spirit, like the spirit of just doing it instead of waiting for somebody to do it. So in that spirit I would say Viva Mexico for that, for the spirit of just doing and building themselves. And I think they should get busy with the bikes. ¿Ustedes qué opinan acerca del uso de las bicicletas? Es un riesgo porque como que todavía no tenemos esa cultura de respetar a los ciclistas. Que es muy bueno. Y esto de hacer deporte es mejor, no vamos fomentando más el deporte en los mexicanos, que hace falta. Que realmente pues es futuro para los chavos, porque los chavos ya casi ahora ya como que les cuesta más trabajo hacer ejercicio, y me imagino yo que una bicicleta pues es también algo. Patricia. Más allá. Pues muchísimas gracias, de verdad, Christopher, nice to meet you, thanks a lot. Y bueno amigos, yo desde la Ciudad de México, hoy Día de Reyes, Epifanía, aquí con nuestro amigo Christopher, que de verdad es un gran artista y un generador de conciencia. Hasta pronto, sean felices. Thanks a lot. A fondo, a fondo, a fondo.